আজিৰ বিষয়টো হৈছে প্ৰিপজিশ্যনছ আজি আমি প্ৰিপজিশ্যন কি হয় তাৰ ভাগ কি কি আৰু কিছুমান স্পেচিয়েল প্ৰিপজিশ্যনছ আমি কম্পেয়াৰ কৰি চাম যাতে তাহাঁতৰ আমি কামটো বুজিব পাৰোঁ ভালকৈ আৰু কিছুমান এক্সাৰচাইজেছ আমি প্ৰেক্টিছ কৰি চাম আৰু লগতে কিছুমান মিষ্টেক্স আমি ডিছকাছ কৰিম ছ' ডেট উই কেন লাৰ্ণ ছামথিং ফ্ৰম দেম So, what are prepositions? Prepositions are words that show the relationship between a noun or a pronoun and other elements in a sentence. They often indicate direction, location, time, or the way something is done. Just remember that they often indicate direction, দিশ, location, জায়গা, time, সময়, আৰু the way something is done. কেনেকৈ কিবা এটা হৈছে সেইটোৰ বিষয়েও আমাক ইনফৰ্মেশ্যন দিয়ে. Then, for example, his book is on the table. So, তাৰ কিতাপখন টেবুলৰ ওপৰত আছে. ইয়াতে প্ৰিপজিশ্যনটো কোনটো? On, right? So, on ইয়াতে কি কাম কৰিছে? First of all, joins the words book and table. So, book আৰু টেবুলক জইন কৰিছে. Then, indicates the relationship between the book and the table. That is, it denotes the position of the book with reference to the table. কিতাপখন ক'ত আছে? টেবুলত. চ' এই ৰিলেশ্যনশ্বিপটোৱে অন প্ৰিপজিশ্যনটোৱে আমাক বুজাই দিছে. চ' that's it. Then types of prepositions. Prepositions of place, prepositions of time, prepositions of direction or movement, preposition of manner, prepositions of cause or purpose, prepositions of the condition, prepositions of comparison. আমি এইখিনি এটা এটাকে ডিছকাছ কৰি যাম এণ্ড জানি যাম এইখিনি কি হয়. So prepositions of place. These prepositions indicate location or position. Now at, used for a specific point. So at preposition to a যেতিয়া আমি when we want to be specific তেতিয়া আমি at preposition to use কৰোঁ. For example, at the corner, at the door. Now এটা ৰুমতে আমি কেইবাটাও পইণ্টছ আছে, ৰাইট? চ' ধৰি লওক আপোনাক কোনোবাই সুধিছে যে এই বস্তুটো ক'ত আছে. এটা ৰুমত যিকোনো পইণ্টত থাকিব পাৰে বস্তুটো. চ' সেই মানুহটোক বুজাই ক'বলৈ হ'লে যাতে বস্তুটো বিচাৰি পাওক উই হেভ টু বি স্পেচিফিক, ৰাইট? সেইটো কাৰণে আমি at prepositionটো ইউজ কৰিম. চ' at the corner সেই বস্তুটো কৰ্ণাৰ এটাত থাকিব পাৰে বা at the door. Then in, used for enclosed spaces or areas. So in কেতিয়া ইউজ হয় যেতিয়া আমি এটা enclosed স্পেচত আছোঁ. চ' in the room, in the city, ৰাইট? চ' ইয়াতে আমি আবদ্ধ হৈ আছোঁ, ৰাইট? সেইটো কাৰণে আমি in ইউজ কৰিম. চ' since it is enclosed. Then on, used for surfaces or specific locations on a surface. So when we talk about surface, যেতিয়া আমি surface levelৰ কথা কৈ আছোঁ তেতিয়া আমি on use কৰিম. So on the table, on the street. Then above indicates a higher position. The painting is above the fireplace. Okay, painting to fireplace, so ওপৰত আছে. Then below is the opposite of above. So যেনেকৈ above what আমি কৈছোঁ the painting is above the fireplace, we can say the fireplace is below the painting. So below indicates a lower position. The basement is below ground floor. Then over indicates a position directly above or covering something. Now in case of over কি হয় contact নাথাকে. For example, the lamp hangs over the table. কি হৈছে? The lamp আৰু টেবুলৰ মাজত contact নাই. But in case of above, contact থাকে. Then point of contact, okay. Under indicates a position directly below something. So the cat is under the bed. So to visualize কৰি বুজি পাইছে চাগে. Then prepositions of time. These prepositions specify when something happens. So এটা context কি ইয়াৰ আগত we were discussing place, okay. এতিয়া আমি টাইমৰ কথা পাতি আছোঁ. চ' ইন কেছ অফ টাইম যেতিয়া আমি টাইমৰ কথা পাতোঁ when we discuss about time
তেতিয়া আমি এটটো কেনেকৈ ইউজ কৰিম used for specific times in case of place also তেতিয়াও আমি কি কৰি আছোঁ at যেতিয়া আমি পাৰ্টিকুলাৰ জেগা বা পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টৰ কথা পাতি আছোঁ তেতিয়া আমি at ইউজ কৰিম প্লেচ ইভেন ইন কেছ অফ টাইম when we want to be specific তেতিয়াও আমি at ইউজ কৰিম চ' at 5 p.m. বা at 8 p.m. বা at noon, at the moment, at night, at midnight. So, এইটা আমি particular time এটা specific pointer কথা কৈ আছে right এটা definite look মানে pointer কথা কৈ আছে information দি আছে সেইটো কাৰণে আমি at use কৰিম then on used for days and dates so on Monday on Tuesday right তেতিয়া আমি on use কৰিম বা on July 4th on my birthday বা on our anniversary anything that sort of which involves day or date বা day আৰু dateৰ যোন যেতিয়া আমি কথা পাতোঁ যেতিয়া ইনভলভ হয় তেতিয়া আমি on use কৰিম now in used for longer periods like months years and seasons now এটা বছৰত কেইবাটাও মান্থ আছে এটা মান্থত কেইবাটাও দিন আছে so these are tahate when we talk about time they have more duration okay so in August in 2024 in summer so longer periods তেতিয়া আমি কথা পাতো তেতিয়া আমি in use কৰিম then prepositions of direction and movement or movement so যেতিয়া আমি direction বা movement যেতিয়া involve হয় তেতিয়া আমি direction বা movement লৈ পেলাই যদি আমি কথা পাতি আছোঁ তেতিয়া we will use to বা into বা এনেকুৱা prepositions আমি use কৰিম so to indicates movement towards a destination ইয়াতে আমি movement হৈ আছে and direction so for example she is going to the store send the letter to John so ইয়াতে আমাৰ কাম হৈ আছে movement হৈ আছে that's why we will use to and indicates into indicates entering or something inside movement inside something okay so he walked into the room so আমি যেতিয়া এটা enclosed spaceৰ লৈ যদি গৈ আছোঁ বা সেইটো ৰিলেটেড যদি কিবা মুভমেণ্ট হৈ আছে then we will use into so put it into the box okay there direction mention হৈ আছে and movement হৈ আছে that's why we will use into then through যেতিয়া আমি এটা enclosed surfaceৰ ভিতৰত যদি কিবা মুভমেণ্ট কৰোঁ then we will use through indicates movement within an enclosed space or area for example drive through the tunnel walk through the park so the tunnel and park তাহাঁতে কি হয় enclosed space হয় আবদ্ধ জেগা হয় তাতে যদি কিবা মুভমেণ্ট হৈ আছে যিকোনো মুভমেণ্ট তেতিয়া we will use through then for example okay towards indicates movement in the direction of something okay she is heading towards the office so movement to hoy ase but eta direction no mention hoy ase je etur bikhoy mane etur lehe goy ase je tai office le goy ase so yate we will use towards then up very easy indicates movement to a higher position so yate ami jetia particularly jetia ami uporole jao movement and direction in particular ক'ব হ'লে যেতিয়া আমি মুভমেণ্টটো কি we are climbing and ক'লৈ গৈ আছোঁ দিশটো কি হয় ওপৰলৈ so we will use up okay and down means tall আপোনালোকে জানে indicates movement to a lower position then prepositions of manner these prepositions describe how something is done now কেনেকৈ এটা বস্তু হৈছে সেইটোৰ বিষয়ে আমাক information দিয়ে so by indicates the means or methods so when we talk about means of communication or means of transportation in that case we will use by so yate ami travel kori asu by car ba by hand right by hand means to ki hoy her means to ki hand then with indicates the tool or instruments they ami particularly tool lor kotha patu then we will use with so cut with a knife write with a pen then
prepositions of cause or reason ekita preposition ki indicate kore cause বা reason so these prepositions explain the reason or cause for something for indicates the purpose or reason so this gift is for you yate ki indicate hoy ase purpose okay gift to kar karone asile apnar karone so he was punished for being late yate ki indicate hoy ase reason kihor karone punished hoisile for being late because of indicates the cause or reason behind something yate akol reason to dekhwai je the flight was delayed because of the weather then prepositions of accompaniment these prepositions indicate being with someone or something with indicates being together with someone or something for example she went with her friend she is eating with her fork so accompany when যেতিয়া আমি describe কৰো কাবাৰ লগত আছে বা আপোনাৰ ফ্ৰেন্ড আপোনাৰ লগত আছে হেতু situation যেতিয়া আমি describe কৰিব বিচাৰো তে আমি with use কৰো then without is the opposite of with so indicates the absence of someone or something so he left without his keys then prepositions of condition these prepositions express conditions or situations under used to express conditions or situations so under normal circumstances under pressure example to say buzi paise sage then prepositions of comparison so when we are comparing jetia ami tulona koru kiba ta bostu kibar logot ba manuhoke dhorilok tetia we will use these preposition and mostly we use then we use what we use then so used to compare one thing with another he is taller than his brother better than before okay so at me height to compare korisu ba situation we can say we are comparing so for example if someone asks you how are you can say better than before right so di apnar bemar hosile itia bhal paise we can say so yate ki hoy ase situation to ami compare kori asu okay apnar agor situation to itia present situation logot compare hoy ase so basically when we are comparing things we use then okay now comparison of some special prepositions etia ami ki korim special preposition tahator kam bilak bhalke compare kori sam je etu preposition ketia aro keneke use hoy ase so at versus in at specific points indicates a specific point in time or place ekita ami discuss korichilo apnaloke buzi paise sage at just remember this word je specific when we want to be particular or specific jetia ami nirdishto somoy ba jaga ji kono bostu tetia ami নির্ধারিত কৰিব লাগে তেতিয়াহে আমি at use কৰিম নিৰ্দিষ্ট সময় বা জায়গা then in general areas or periods you can say এটা long period of বিষয় যেতিয়া আমি use কথা পাতো তেতিয়া আমি in use কৰো then okay now on versus in very easy on surface in enclosed area so just remember that so the cat is in the box of bhitor ase that's why in enclosed space box to ki enclosed hoy abaddho jaga to karone in she was born in the 1990s okay so but time period jodi beshi hoy titia ami in use koro and on is when we talk about surface okay titia ba specific date mane like not exact specific date but for example jikono weekdays like Monday to Sunday anything when we use any of those days tete ami on use kori then by versus with by in passive voice apnaloke jodi jane passive voice ki you must have noticed ami etu preposition bahut use koro and that is by then closeness so the restaurant is by the hotel kitaba apnaloke kabak apnar address to bujabo hole hoise sage je etu usorote ase mu ghor to tya we can say
তেতিয়া we can use by. So the restaurant is by the hotel. The restaurant to hoteলৰ ওচৰত আছে. Okay, then with, by versus with asile. So with to accompaniment we already discussed. And instrument to hisabot যেতিয়া আমি কিবা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট যদি আমি ইন্ট্ৰডিউচ কৰোঁ, যেনেকৈ ইয়াতে সিজাৰ্ছ বা পেন হ'ব পাৰে এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, তেতিয়া আমি with ইউজ কৰিম. Then for versus to. For purpose, okay, so purpose, then duration. So indicates the reason for purpose. This present is for you. Yate ki hoise purpose to dekhoa hoise. Then we waited for an hour. Yate eta nidishto durationer kotha koa hoise je ek ghontar karone wait korise. So hetu karone ami for use korim. Then to, direction, indicates movement towards a place or person. Example, she is going to the store. So indicates to e ki kore, direction dekhaয়. Then recipient indicates who is receiving something. Jetia give the book to John. To John. So John e receive kori ase, that's why we have used to. And remember, prepositions are placed before a noun or a pronoun. So yate John or agot to dia ase. That means it indicates what? That John e bostu to receive korise. Now of versus with. Of possession or belonging indicate kore, and composition indicate kore. Kiba ta bostu kihere bonaise, jetia ami hetur bikhoy kotha pato tetia ami of use korim. Jeneke a ring of gold, ring to kihere bonaise, gold ere. Ba possession, the color of the car is red, tetia ami of use korim. Then with, instrument or method we already discussed. Then let's try solving these exercises. The cat is hiding dash the sofa. So lukai ase kiba tar bhitorte hobo. So the correct option is under. Then which preposition fits best in this sentence? She will arrive dash the airport at 7 p.m. Yate ki hoise eta particular jagar bikhoy koa hoise, right? যে তাই এয়াৰপৰ্টত আহিব. So when we are specific particular বস্তু এটাৰ বিষয়ে যদি কথা পাতি আছোঁ, কি ইউজ কৰোঁ আমি? at. So correct option is at. Let's check out the answers. Under and at. So they walked the park. They walked dash the park yesterday. Now the park is an enclosed space, right? Aru jetia eta enclosed space or movement hoy, what do we use? Through. That's why they walk through the park. Why? Because park to eta enclosed space hoy, abodho jaga hoy, tate jodi movement involve hoy, tetia ami through use koru. He is very skilled dash playing the guitar. Yate ki hoise playing the guitar এটা পাৰ্টিকুলাৰ স্কিলৰ বিষয়ে কথা পাতি আছে, ৰাইট? যে we are being specific. So যেতিয়া আমি স্পেচিফিক হওঁ, we will use at. Okay. So these are the answers. The meeting is scheduled dash next Monday. So Monday to Sunday যিকোনো ডে যেতিয়া ইউজ হয়, we will use on. And I need to talk to you dash the project details. Yate eta topic or bikhoy kotha pati ase je project or bikhoy kotha patibo lage. So when we are talking about a topic, jetia the topic the bikhoy loi pele kotha hoy, tetia ami about use korim. Right? Then she sat dash the table and waited. So the table, surface, that's why we will use on. Okay. The book was written dash the famous author. Very easy. By, because we are introducing the duo.
So the authorটো লিখিছে আমি এইটো at the end of the sentence introduce কৰি আছোঁ to কাৰণে by. Then yeah, so they are traveling dash Paris for their vacation. So Paris এটা particular জেগাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে. So plus traveling movement হৈ আছে, directionও দিয়া হৈ আছে. That's why we will use to. Okay, I was surprised dash how quickly the package arrived. So বস্তু এটা কেনেকৈ হৈছে সেইটো দেখাইছে. চ' যেতিয়া সেইটো চিটুৱেশ্যন আহে তেতিয়া আমি কি ইউজ কৰোঁ বাই. Then common mistakes and corrections. So এতিয়া আমি কি ডিছকাছ কৰিম যিখিনি কমনলি ভুল হয় ডিউ টু চাম কনফিউজনছ বা যিকোনো নৰ্মেলি যোনটো ভুল হয় সেইখিনি আমি অলপ ডিছকাছ কৰিম. So the first one is I will meet you at Monday. ইয়াতে কি ভুল হৈছে incorrect use of prepositions of time. ইয়াতে at Monday to wrong hoise. Why? Because it is not talking about a particular time, right? All Monday to koa hoise. So aru jetia ami Monday ba Tuesday, Wednesday, anything like that jetia ami use kor te ami always we will use on to karne use on for days and dates, not at. Just remember that. And then confusing in and at for locations. So she is at the university. ইয়াতে কিয় at the university ভুল হৈছে because it's an institution, the enclosed space, right? So তাতে ভিতৰত আছোঁ আমি, সেইটো কাৰণে আমি in use কৰিম, not at. You use in for being inside an institution or larger location. At can be used if referring to a specific point or event. Okay. And then using for instead of to for direction. She is going for the store. Correct sentence hoy she is going to the store. Use to indicate movement towards a destination. Jetia ami movement hoy ase plus direction dia ase তেতিয়া we will use to and not for. Then means of transportation. I already mentioned ki jetia ami the transportation বা communication যেতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ বা ইনভলভ হৈছে আমাৰ কনভাৰ্চেশ্যনত তেতিয়া we will use by. He travels with car. That is wrong. He traveled by car. Okay. Overusing of. The name of the book of the author is unknown. In this sentence ইয়াতে দুবাৰ of use হৈছে. Okay. So we don't need to. আমি এটা of omit কৰিব পাৰোঁ. So the name of the book is unknown. তেনেকৈ চেণ্টেন্সটো আৰু শুৱলা চাউণ্ড কৰে. So avoid redundant use of. Simplify the sentence by removing unnecessary prepositions. কেতিয়াবা আমি লাগাতকৈ বেছি preposition use কৰি দিওঁ and we just need to be careful about that. So between versus among, very common mistake. She divided the cake between her friends. Now here কি হৈছে friends কেইটা আছে আমি নাজানো, so দুটাতকৈ বেছিও হ'ব পাৰে. That's why we will use she divided the cake among her friends. So between কেতিয়া ইউজ হয় যেতিয়া আমি দুটা বস্তু বা মানুহৰ বিষয়ে কথা পাতি আছোঁ তেতিয়াহে আমি between ইউজ কৰিম, বা দুটাতকৈ বেছি যদি বস্তু বা মানুহ আছে তেতিয়া আমি among ইউজ কৰিম. Then time periods. He was born at 1990. Now at specific time place যিয়ে হওক তেতিয়াহে আমি at use কৰোঁ. So now he was born at 1990. কেইবাটাও মাহ আছে 1990. So যিকোনো মাহ born হ'ব পাৰে. So that's why we will use he was born in 1990 and not at. So use in for years, months and long periods of time. Just remember that. And surface prepositions. The cat is sitting in the table. Now in the table, in যদি আপোনালোকে জানে কিয় ইউজ হয় বা কেনেকৈ ইউজ হয় এতিয়া আপোনালোকে অট'মেটিকেলি ধৰিবই পাৰিব যে দিছ ইজ ৰং. Why? Because in
is used when we are talking about enclosed spaces, right? যেতিয়া আমি আবদ্ধ জেগা এটাৰ বিষয়ে কথা পাতি আছোঁ তেতিয়াহে আমি ইন ইউজ কৰোঁ। চ' এণ্ড উই আৰ টকিং এবাউট ছাৰফেচ, এতিয়া বস্তু এটা মানে ওপৰত টেবুলখনৰ ধৰি লওক টেবুলখনৰ ওপৰত বস্তু এটা আছে, এতিয়া আমি ছাৰফেচটোৰ কথা পাতি আছোঁ, ৰাইট? সেইটো কাৰণে আমি on use কৰিম। The cat is sitting on the table, so use on to describe something that is resting upon a surface. Just remember surface or যেতিয়াই আমি কথা পাতোঁ তেতিয়া we will use on. Then topics of conversation, we had a conversation with the new policy, এইটো চেণ্টেন্সৰ একো মিনিং ওলোৱা নাই। So we had a conversation about the new policy, ইয়াতে টপিকটো কি? নিউ পলিচি, ৰাইট? চ' ৱেন উই আৰ টকিং কিতা বিষয় লৈ পেলাই যেতিয়া কথা পাতোঁ তেতিয়া আমি about ইউজ কৰিম, অ'কে? চ' ইয়াতে the topic is new policy, which is why we will use about. Now tools and instruments, we already talked about this. He wrote the letter of a pen, doesn't make sense, right? So he wrote the letter with a pen. Use with to specify the instrument or tool used for an action. Yate tool aru instrument to ki pen, right? Du karone ami ki use korisu with, okay? এইখিনি আছিলে, এইখিনি কথা যদি আপোনালোকে মনত ৰ'ব পাৰে তেতিয়া ভাল, এণ্ড প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিব অবভিয়াছলি, এণ্ড দ্যাটছ ইট। থেংক ইউ।